respected subject teacher and all my beloved friends. Today we three. I am Mr. Verma, It's me, Sadhika Bandari. And it's me, Karnavani. standing in front of you all for providing some tips and tricks on the topic curve sketching, and we are going to begin our topic. Curve sketching is the graphical representation of a function. There are two types of function. There are even function and odd function. A function is said to be an even function if f minus x is equal to fx. In this function, if x comma y lies in the curve, then minus x comma y also lies on the same curve. For example, x square. If we replace x with minus x, then it gives us the same function, so it is an even function. An odd function, a function is said to be an odd function if f minus x is equal to minus fx. In this function, if x comma y lies on the curve, then minus x comma minus y also lies on the same curve. For example, suppose there is a function x cubed. If we replace x with minus x, then there is change in a function and there is a negative sign in front of the original function, so it is an odd function. There are some properties of even and odd function. They are the product, sum, and cosine of an even function is an even function, and any constant multiple of an even function is also an even function. The sum of any two odd function is an odd function, and any constant multiple of an odd function is also an odd function. The product and cosine of an odd function is an even function. The product and cosine of even and odd function is an odd function. The sum of even and odd function is neither even nor odd. A function fx is equal to constant function fx is equal to k. If k is not equal to 0, then it is even function, and if k is equal to 0, then it is both even and odd function. Now let's move on to periodic function. Periodic function is a function whose values repeat at regular intervals. Mathematically, a function is said to be a periodic function if f(x) plus p is equal to fx. Let's understand this with an example. Suppose there is a function sine 3x, and if we have to find the period of this function, then we have to replace x with x plus p. Use the formula of sine a plus b. Now equating the coefficient of sine 3x, we get one is equal to cos 3 pi. So the period of the function sine 3x is 2 pi by 3, and if we have to place
test the period of function sine 3x, then we can just find period by using this formula. A is the coefficient of x, so in this way we can test the periodicity of the function. Now I would like to call Corona to do the periodicity. Now I would like to speak about symmetry of elementary functions. Symmetry means when one side of the graph it mirrors itself on the other side about a point or an axis. There are three types of symmetry: symmetry about x-axis, symmetry about y-axis, and symmetry about the origin. First, symmetry about x-axis. For a curve to be symmetrical about x-axis, if we replace y with minus y, then the function remains unchanged. For example, as you can see, the function remains unchanged, and we can see that this is symmetrical about x-axis. Now, for a curve to be symmetrical about y-axis, if we replace x with minus x, the function remains the same. For example, as you can see that this also remains the same, and this is symmetrical about y-axis. Now, for a curve to be symmetrical about the origin, if we replace x with minus x or y with minus y, then the result becomes negative. For example, now f minus x equals to minus fx. So if this condition is met, then we can say that this function is curve about the origin. Now I would like to speak about increasing and decreasing functions. For any function, increasing function is said to be a function is said to be increasing function if the derivative of fx is greater than 0. For example, this is greater than 0, so we can say that this is an increasing function. And for a function to be a function is said to be decreasing function if first derivative is smaller than 0. Minus 3, which is smaller than 0, so we can say that this is a decreasing function. And thank you. I would like to call Ritzi for that. Now, thank you, Corona. Now I am going to discuss on the topic asymptote. एसिम्प्टोटको लागि चाहिँ हामीसँग एउटा स्ट्रेट लाइन हुन्छ
स्ट्रेट लाइन र एउटा कर्व हुन्छ y इक्वल्स टु fx र यो स्ट्रेट लाइन चाहिँ y इक्वल्स टु fx कर्वसँग कुन कन्डिसनमा एसिम्प्टोट हुन्छ भन्दा यो दुईटा बिचको त्यो पोइन्टहरू हुन्छ नि यिनीहरू चाहिँ एकअर्कासँग मिट गर्न त खोज्छन् तर दे नेभर मिट्स दे टेन्ड्स टु मिट एट जेरो बट दे नेभर मिट्स यो कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले एसिम्प्टोट भनिन्छ र एसिम्प्टोट चाहिँ वी क्यान बी मोर क्लियर विथ एन एक्जाम्पल y इक्वल्स टु 2x युएसमा चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि यसको ग्राफ चाहिँ हामीले यस्तो अप्टेन गरिन्छ यो चाहिँ यो कर्व चाहिँ एक्स एक्सिसलाई मिट गर्न खोज्छ तर यो एक्स एक्सिसलाई चाहिँ कहिले मिट गर्दैन Now I will discuss on the transformation of the curve. यसको लागि चाहिँ हामीसँग फंक्सन छ f x plus h यो फंक्सनको ग्राफ अप्टेन गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग भएको फंक्सन fx फंक्सनको कर्वलाई चाहिँ हामीले h युनिट लेफ्टमा शिफ्ट गर्यौं भने चाहिँ हामीले यसको कर्व अप्टेन गर्न सकिन्छ सिमिलरली फंक्सन x minus h छ र यसको ग्राफ अप्टेन गर्नु छ भने हामीलाई चाहिँ फंक्सन fx को नै कर्वलाई चाहिँ हामीले चाहिँ h युनिट राइटमा शिफ्ट गर्नुपर्छ हामीले चाहिँ बल्ल यसको ग्राफ अप्टेन गर्न सकिन्छ अनि हामीसँग भएको अर्को फंक्सन fx plus h छ यसको fx plus h छ यसको ग्राफ अप्टेन गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग भएको अर्को फंक्सन fx छ त्यसको फंक्सनलाई चाहिँ h युनिट अपवर्ड शिफ्ट गर्यौं भने चाहिँ हामीले यसको पनि ग्राफ अप्टेन गर्न सकिन्छ र यसमा नै अब साइन माइनस भएको कन्डिसनमा चाहिँ यही फंक्सनको fx फंक्सनकै कर्वलाई चाहिँ हामीले h युनिट डाउनवर्ड शिफ्ट गर्यौं भने हामीले कर्व अप्टेन गर्न सकिन्छ सिमिलरली फंक्शन इन्भर्स फंक्सनको ग्राफ अप्टेन गर्नको लागि पनि हामीसँग भएको fx फंक्सनलाई नै y इक्वल्स टु x मा रिफ्लेक्ट गर्यौं भने चाहिँ हामीले यसको पनि फंक्सन ग्राफ अप्टेन गर्न सकिन्छ नाउ आई विल डिस्कस अन द कर्व अफ द क्वाड्रेटिक इक्वेसन और क्वाड्रेटिक फंक्सन भन्दा बित्तिकै डिग्री 2 छ भने चाहिँ त्यो क्वाड्रेटिक फंक्सन हुन्छ र क्वाड्रेटिक फंक्सनको ग्राफ अप्टेन गर्दा ग्राफ चाहिँ प्याराबोला हुन्छ र ग्राफ अप्टेन गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले फर्स्टमा चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई लिस्ट आउट गर्नुपर्छ क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई लिस्ट आउट गर्ने र त्यो क्यारेक्टरिस्टिक्सको बेसिसमा चाहिँ हामीले कर्व चाहिँ अप्टेन गर्न सकिन्छ र त्यो क्यारेक्टरिस्टिक्समा चाहिँ मोस्टली वी हेभ टु इन्क्लुड डोमेन र रेन्जलाई इन्क्लुड गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि त्यसले कट गर्ने पोइन्ट्सहरूलाई पनि हामीले इन्क्लुड गर्नुपर्छ र त्यसपछि हामीले चाहिँ त्यसको सिमेट्रीको बारेमा पनि क्यारेक्टरिस्टिक्समा चाहिँ हामीले इन्क्लुड गर्नुपर्छ र यो सबैको बेसिसमा चाहिँ हामीले ग्राफ अप्टेन गर्न सकिन्छ र वी क्यान अप्टेन द ग्राफ अफ द क्वाड्रेटिक फंक्सन नाउ वी क्यान बी मोर क्लियर विथ एन एक्जाम्पल y equals to x square minus 4x plus 3 यो ग्राफ यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको ग्राफ अप्टेन गर्नको लागि चाहिँ ड्यू टु टाइम लिमिट आई विल जस्ट प्रोभाइड सम हिन्ट्स ओन्ली क्यारेक्टरिस्टिक्समा चाहिँ डोमेन र रेन्ज इन्क्लुड गर्नु पर्यो डोमेन र रेन्ज चाहिँ माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी हुनुहुन्छ र यसमा पनि रेन्ज चाहिँ 0 टु इन्फिनिटी हुन्छ सिमिलरली we obtain a parabola and त्यसपछि when y equals to 0 र यो x स्क्वायर यो क्वेशनमा एउटा कुरा पनि छ कि यो x कोएफिसिएन्ट अफ x स्क्वायर छ नि यसको कोएफिसिएन्ट चाहिँ यहाँ पोजिटिभ छ त्यही भएर फंक्सन यो ग्राफ अफ द फंक्सन चाहिँ यो प्याराबोला चाहिँ हामीले अप्टेन गर्ने प्याराबोला चाहिँ इट विल फेस अपवर्ड र यदि यसको भ्यालु नेगेटिभ छ भने इट विल फेस डाउनवर्ड थ्यांक यू फर एभ्रीवन लिसनिङ टु मी नाउ I would like to say thank you to Steve sir for providing us this opportunity.